right. Okay පුතේ බලන්නකෝ. So පුතේ grade 7 English medium science theory class. හරි. පේන්නේ ඉන්න බලන්න හැමෝම. ඔබ බලන්න මල ඉන්නවද කියලා බලන්න. හ්ම්. කවුද වීඩියෝ on off කරන් දඟලන්නේ mic on කරන්නේ කවුද? හරි. වීඩියෝ on කරගන්න පුතේ මට නම් කිය ඉන්න බෑනේ පුතේ. අනිත් අය වගේ ටක් ගාලා පටන් ගත්ත ගමන් කිසිම කරදරයක් නැතුව වීඩියෝ on කරගන්න. And those who new to the class, can you use your raise hand option? raise hand දාන්න බෑන අද මලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද? අද පළවෙනි දවසේ නෑ. theory class එකට ඉන්නවනම් raise hand දාන්න. Right. හරි. තරණි, රොනාල්, සඳලි, සෙනුෂි, සෙවිඳු, ලුක්ෂාරා, කවින්, විනුති ඔන් කරන්න පුතේ ඉක්මනට. ටක් ගාලා වෙලා යන්න. right. හරිය පුතේ. right. okay. so අද මලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවනම් raise hand දාන්න. right. last day we discussed about and we start the lesson generation of electricity. So in this lesson we are going to learn about more things about electricity. electricity current එක. So last day we learned about sources of electricity. Sources of electricity mean the things which produce electricity. I කිව්වේ අපරාධ පොඩක් තිබ්බනම් මම එලවනවා. හරි. එතකොට and what are the three main sources of electricity? Cells and batteries, dynamo, solar cells. Yeah. Dynamo. And last year we put a subtopic about cells and batteries, and we learned about the main terminals of the batteries and the equipments which using chemical energy to convert electric energy is known as the cells and batteries. Right? Then battery is what pute? A setup constructed by using several cells, that is known as battery. So we can obtain more current by using batteries than the cells. And pute, then we put some examples for cells. So the first example for cell is lime fruit. Lime fruit, zinc and what? Copper strip. I think that is the last example we wrote about. That is the Roman number 1 for the cells. And now put Roman number 2. The second example, pute. Example for dry cells with your black pen. Now put Roman number 2 and write pute. The second main cell is, you know about that. So write it as simple cell. Excuse me, sir. Yes, pute. Sir, I joined now. What did you do? Put a Roman number 2 and write pute simple cell. Just start to write. Right, Roman number 2 දාලා දාන්න. Black color pen එකේ පුතේ. Roman number 1 එක ලියුවා අපි. That lime fruit. Now you have to write put number 2 and simple cell. Right. So what is simple cell? Well, you know about that, right? The kind of simple cell actually. That's the reason why it give the name as simple cell. Grade 6 වලත් තිබ්බනේ. Sir, can you repeat the topic again? Simple cell. Simple cell. Right. So this is the diagram of the simple cell. බලමු දැන් ගොඩක තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් කතා කරන්නේ කවුද පන්ති? අපි disadvantages ලියුවද පුතේ මේකේ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. නෑ කිව්වේනේ. ලියුවනේ. Right. Right.
හරි මෙහෙම ලියන්න පුතේ. ම්ම්, තැන තියෙන්නේ. මෙහෙම ලියන්නකෝ. Just draw the diagram for the simple cell හරිය. Enough to draw the diagram හරිය. ඔව් අදින් beaker, you need a beaker to put some dilute sulfuric acid. You know about that? Then you have to dip two strips, copper and zinc strip like this. Excuse me, sir. And the liquid, yes, Uday. Sir, today the loudspeaker is absent. What Uday? Today the loudspeaker is absent. Who's the loudspeaker? Why not? What Uday? Why, sir? There are two loudspeakers, me and the other. Okay. That loudspeaker. Okay. Right. නැද්ද කට්ටිය මම තාම දැක්කේ නැහැ කවුද ඉන්නේ කියලා. He mean Me mean you. no. Excuse me, sir. Yes. We had a connection problem when I joined now. How many sites should I keep? Put Roman number 2 and write simple cell as a subtopic. Then draw the diagram to it. Sir, can you check the chat? Okay. So copper strip and here zinc strip. Copper strip. Copper sheet, zinc sheet කියන්න පුළුවන්. sheet එකක් දාන්න පුළුවන් පුතේ. Copper sheet, and zinc sheet, that's okay. And this is dilute sulfuric acid. So we need place simple cell nearby your groups, right? Dilute. අපි dilute දාන්න පුළුවන් මෙහෙම. Dilute කියන්නේ ගොඩක් තනුකයි, සැරගතිය අඩුයි, sulfuric. I symbolize it. So that means low acid, more water, no? No, it have more water. Low acid than more water, yes. That is known as dilute sulfuric. And same here, Pute. Copper one is the positive terminal, and zinc strip is the negative. Adi. Yes, I know that. My cam එක පැහැදිලි නෑ පුතේ හදා ගන්න ඕනේ. cam එක පැහැදිලි නෑ කමන්නේ on කරන්න බෑ. ගන්න පැහැදිලි නැද්ද කියලා. cam පැහැදිලි නැත්නම් පුතේ ගන්න ඕනේ ඉතින්. ඔබ කොත් තලිෂි, සන්දිල්, රොෂිල්, රියාන් තාම නෝම්බි නෑනේ පුතේ දැන් හරිද වෙලාව. on කරගන්න. Oh, Kesia, turn it on your video, and everyone, those who join now, put subtopic Roman number 2, simple cell, and draw the diagram as soon as possible. අදාගෙන ඉතින් වදේ නැතුණා පාඩුයි. Yes, sir. හරි. But right. So පුතේ, that's enough. Leave some rules. ඉඩ තියාගන්න පුතේ තව අඳින අය. නෑනේ මං කියන්නේ දැන් ආපු අය. දැන් ආපු අය ඉඩ තියාගන්න අඳින්න තාම අඳින අය. ඔය simple cell එක අඳින්න දන්නවනේ. දැන් අපි පරක් වී අපි යනවා. Right. So පුතේ, here also have some disadvantages. Actually these are the basic cells පුතේ නේ. විද්‍යාඥයෝ මුලින්ම හොයාගත්ත දේවල්. But this is little bit use more technology than the lime fruit. So, lime fruit එකට වඩා වැඩි වෙලාවක් පත්තු වෙනවා. ඔබට Excuse me, sir. කියන්න How පුතේ. much rules you are having? I join now Why පුතේ? What's the reason? because I had another class. Okay, so what is the topic? I was disconnected. Then before. Right, mic open කරගන්නකෝ. You have to put Roman number 2. Last day we
learn about the lime fruit. No? Now put Roman number 2 and put a topic, simple cell, and you have to draw this diagram. So leave some rules for these things for the topic and this diagram. Right. Those who join now. Right. Now put a topic, small disadvantages. පොඩි sub topic එකක් දාගන්න පුතේ. කො සන්දිල් නැද්ද පුටුව විතරයි තියෙන්නේ. Disadvantages. Maintain. Disadvantages. Excuse me, sir. Malinsa, ko Talishi, Dinit, Excuse, Tisandi, Penin, ඔබතේ. sir, can't you write weaknesses? Can. Right. So පුතේ right disadvantages or weaknesses. Weakness තමයි disadvantage DISADVAN weaknesses ද ලියුමේදී weaknesses common හරි අර වගේම තමයි පුතේ අර ගොඩක් වෙලා විදුලිය ගන්න බෑ කියන එක. So put Roman number 1 and write with your blue pen. First weaknesses is Roman number 1, inability to obtain current. Inability to obtain current for a longer period of time. Inability to obtain current for a longer period of time. Inability to obtain current for a longer period of time. Sir, Yes. sir, last week we write that one, sir. My book Yeah, that one yeah. wrote. That one wrote for what put they wrote for the lime fruit. So in there Okay. also have the same disadvantage. He also have the same thing put. So write it again. Inability to obtain current for a longer period of time. Same as the lime fruit. නේ දෙහි ගෙඩිය වගේම මේකෙත් වැඩි වෙලාවක් විදුලිය ගන්න බෑ. Right. ඊට පස්සේ තව අවුලක් තියෙනවා මේකේ ලියන්න because of the liquid. Sir? Yes පුතේ. Sir, it has a very dangerous Yeah. risk, sir, because sulfuric is inside. Yeah, it's carrying acid with a beaker, in a beaker. So that's not good. So right today, Roman number 2, difficulty of using them. Difficulty of using them. Roman number 2, second weakness, difficulty of using them because it contains liquids. Difficulty of using them because it contains liquids. Because it contains liquids. Difficulty of using them because it contains liquids. Because it contains liquids. New student කවුද පුතේ ඔයාගේ නම මොකද්ද? What's your name? අඩිය පෑන කටේ ගහන් හිටියේ කවුද? නම මොකක්ද? කියන්න. අද තල්තින් ආවේ නෑනේ. අපතේ? Yes, sir. You are new to the class. Yes. Okay, go who are the new students පුතේ? පරක් වෙලා ඇවිල්ලා මම කලින් ඇහුවා. ඔබන් අලුතෙන් ආපේ රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. අනිත් එක පාත් ගන්න ඕන. රේස් එකෙන් දාගෙන අනිත් එක. ඔය ඉක්මනට පාත් කරගන්න. අලුතෙන් ආපේ විතරක් අතුස්සන්න බෑ. මලින්ස කලින් හිටියනේ. No, sir, I'm a new student, but I joined in your paper division. The paper class. Okay, those who to the new to the theory class, use your raise hand option. And can you put your name පුතේ? What's your name? Not new student no. ඔය තිසන්දි පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. තිසන්දි අලුතෙන්ද? නෑනේ. Sir, my camera is not working. I don't know what it is, sir. Yeah, you are not new to the class or new පුතේ? Yes, sir, new. You are new. ඔබ පුතේ ආයෙ තව කෙනෙක් හිටියේ කවුද? අලුතෙන් ආපු හැමෝම අතුස්සන්න raise hand දාගන්න ඉක්මනට වෙලා යනවා. And what's your name, new student? කියන්න ළමයා. Letula. Letula. So it's better to put your name පුතේ. Right, Letula, Tisandi, Malinsa. So all the new students, welcome to the science class, right? Raise hand දාගෙන ඉන්න අලුතෙන් ආපු අය. So you can write from here පුතේ. ඉඩ තියන්න යන්න එපා. මෙතනින් ඉඳන් ලියාගෙන යන්න. Then you can take another book and watch the recording through the LMS and you can cover the past lesson. And in this class also I am start to revise from the beginning, right? ආයිත් මං කරනවා. අහලා live.
මේ තව ටික දවසකින් මුලින් ඉඳන් කර especially in my paper revision class I am revising the past lessons. දැන් අලුතෙන් ආපු අය සතියකට පරණ වීඩියෝ දෙක ගානේ හරි බලන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ එක වීඩියෝ එකක් මිස් වෙලා නැහනේ. නැති වෙන්න ඕනේ. බලන්න මිස් නම් කරන්න. දැන් අවුරුදු නිවාඩුවක් එනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මොකක් කරන්න ඕනේද? ඔව් ඒ වීඩියෝස් ටික කවර් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔව් අලුතෙන් ආපු අය විතරක් රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. අනිත් අය පාත් දාන් ඉන්න. ඉක්මනට. අනිත් අය මට පේනවා. අර අලුතෙන් ආපු අය ටික මම නම මතක තියෙන්න ඕනේ ඒකයි. Right. Nice question. මේ ඉන්න බලන්න අලම. Yes. Sir. Yes. Okay, you have to leave half of the side පුතේ. පැති භාගයක් තියන්න. හරි. Right. Okay. බලන්න පුතේ. එතකොට අලුතෙන් ආපු අය පුතේ ඔතෙන් අපි කරගෙන යම් පරණ ඒවාත් ආයි කරනවා බය වෙන්න එපා. I will support you. ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දාලා අහලා බලන්න කොහොමද පරණ වීඩියෝස් බලන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්න. Right. අහගෙන ඉන්න. Now you wrote the disadvantages, no? It is hard to use because of the liquid. The liquid is not water. That is what? That is acid. It is too dangerous. ඇහැට එහෙම ගියොත් එහෙම. හරිද? Sir, Yes. what color is acid? This acid is colorless, Pute. Most of the acids are colorless. We have a lesson to learn about acid, bases, and I think next lesson, no, fifth lesson, no? Right. Yes, acids and bases. Bases. Yeah. We have. So we are going to learn about that after this, right? Now Yeah. put Roman number 3 and write the third type, dry cells. Yes. Sir, who is the Jane goddess? What Pute? I don't know Pute. මෙයාද? පුතා හැමදාම මේක බල බල ඉන්නේ නේ. හරි. Okay. Right. හොඳයි. ලියන්න පුතේ ටක් ගාලා. Roman number 3. ඉතින් තමයි බලලා කියන්නේ. Dry cells. Yes. Can you check the chat? Dry cells කියලා දාන්න පුතේ. ඔව් පුතේ third එක දැන් අපි example නේ ලියන්නේ. Okay පුතේ, but no need to turn off it. You can bring it. That's never mind. Video on කරගෙනම බොන්න. issue එකක් නැහැ. නෑ පුතේ අපි example ලියලා ඉන්නේ. දැන් පළවෙනි example එක lime fruit. දෙවෙනි එක simple cell. This is the third examples for cells. numbers දැම්මනේ අරකට. simple cell එක නැද්ද? දාන්න. මේක නෑ ඔක දෙක. මේක එක දැන් තුන. පළවෙනි එක තමයි දෙහි ගෙඩිය. Lime fruit and zinc strip and copper strip. Second example is the simple cell. Now we are going to write the third example. So put the number 3 and write the Roman number and write dry cells. Right. ආන් ඉන්න දැන් එදා පුතේ last Friday ඔයගලන්ට parents meeting එකක් තිබ්බා. ඔයගලන් ගොඩක් අය live ආවා. ගොඩක් අය recording බලලා තිබ්බා. සමහර අයට එදාට අම්මලා තාත්තලාට වැඩ දවසක්. ඒ නිසා ඊට අමතරව පල්ලි ගිහිලා තිබ්බා සහ සමහර අයට මං කිව්වා බලලා group එකේ දාන්න කියලා. දැන් දවස් ගොඩාක් වෙනවා පුතේ. හරිද? ඒ parents meeting එක අනිවාර්යෙන් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම. මම දැක්ක සමහර අයගේ අම්මා විතරයි ගොඩක් වෙලාවට බලලා තිබ්බේ. එහෙම එපා තාත්තටත් බලන්න කියන්නේ පුතේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟින්ම ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ආච්චි සිලගා වින ඔයගොල්ලන්ගේ බාරකාරයා. ඒත් අම්මයි තාත්තයිගේ support එක නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු වැඩි කරන්න අපිට විතරක් මහන්සි වෙන්න අමාරුයි. ඒ නිසායි අම්මලව දැනුවත් කරේ ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න ඕනේ. බැලුවත් කමක් නැහැ. නමුත් ඒක කතා කරලා තියෙන්නේ අම්මලට. ඒක පැය දෙකමාරක් විතර වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක ඊටාම ගුණාත්මකව කියන්න ඕන දේවල් ලස්සනට කතා වුණා අම්මලත් එක්ක. ඉතින් ඒකේ ලයිව් ආපු නැති කට්ටිය වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. සමහර අය දන්නෙත් නැතුව ඇති එහෙම parents meeting එකක් තිබ්බද කියලා. ඇයි ඒ group නිකන්වත් බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මම වෙනම report එකක් ගන්නවා පුතේ කවුද බැලුවේ නැත්තේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලාට ඒ වගේ parents meeting එකක් බලන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගැන වමනාවක් නැහැනේ. ඒතර ඒ වගේ කට්ටිය බලලා අයින් කරලා දාන්න. මොකද තේරුමක් නැහැනේ දෙමාපියන්ටත් වමනාවක් නැත්තම් අපිට විශේෂයෙන් ඒ ළමයි ගැන වමනාවක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නැහැනේ. ඒ නිසා group එකේ පිටිපස්සට යන්න පුතේ. දැන් අලුතෙන් ආපු අයට ආයේ වීඩියෝ එක දානවා. ඒතර අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. දැන් සමහර අයට පුළුවන් ඕන නම් විනාඩි 10ක් බලලා අම්මලාට වීඩියෝ එක බැලුවයි කියලා දාන්න. හැබැයි අම්මලාත් එක්ක කවදා හරි කතා කරන දවසට ඒ කතා කරන්නේ වලින් තේරෙනවා ඔය දා වීඩියෝ එක නම් බලලා නැහැ. බොරු තමයි වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අම්මලාට කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා. අම්මලා එහෙම කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට තාත්තලා. ඇයි? ඔයගලන්ට ඇත්තටම ආදරෙයි. සහ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා. ඒ නිසා අර
අම්මා විතරක් බැලුවයි කියපු කට්ටිය තාත්තටත් බලන්න කියලා තාත්තටගේ බැලුවා කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. තාත්තා විතරක් බලපු අය අම්මටත් බලන්න කියන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ මම ආයි group එකට දාන්නම්. හරිද? group එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔව් පිටිපස්සේ ගිහින් බලන්න හොයාගන්න බැරි නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම එවන්නම් ආයි group එකටත් දාන්න. අහන් ඉන්න ඊට පස්සේ අවුරුදු නිවාඩුව හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට අවුරුදු දවසේ ඉඳන් දවස් 3ක් පිටිපස්සට වගේ ඉස්සරහට දවස් 2ක් වගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලගේ අම්මලා තාත්තලා වැඩ කරන තැන්වල නිවාඩුව හම්බෙන්නේ කවද්ද ඒ වගේම ගුරු නිවසේත් නිවාඩු දෙනවා එදා මම පේරන්ට්ස්ලාට කිව්වා සතියක් හරියටම එතකොට හැම පන්තියෙම එක දවසයි නිවාඩුව හම්බෙන්නේ තියරි පන්තියෙන් එකයි පේපර් පන්තියෙන් එකයි ඒ නිවාඩුව ගන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැටලුවක් නෑ මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරනවා නිවාඩු ගන්න වෙලාවට නිවාඩු ගන්න සෙල්ලම් කරන වෙලාවට සෙල්ලම් කරන ගේම් ගහන වෙලාවට ගේම් ගහනවා පාඩම් කරන වෙලාවට පාඩම් කරනවා ඒවා මාරු කරන්නේ නැහැ කරන වැඩේ හරියට කරන්නනේ ක්‍රිකට් ගහන වෙලාවට ක්‍රිකට් ගහනවා මං කියන්නේ ඒවා කරන්න එපා කියලා හැබැයි බැලන්ස් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම දැන් ওই වීඩියෝ ඔෆ් කරලා යන්නේ ඇයි කට්ටිය මේ කියන ඒවා හං ඉන්න ඕනේ නැත්නම් ආයි මට මැසේජ් එකක් දාලා අහනවා සර් නිවාඩු නැද්ද කියලා අහගෙන ඉන්නේ හරිනේ right ඊට පස්සේ අහන් ඉන්න නිවාඩුව පුතේ group එකේ දාන්නම් කොහොමත් අවුරුදු දවස්වල පන්ති තියන්නේ නැහැ පුතේ අවුරුදු දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැමෝම වගේ ගෙදර ඉන්න දවස් නැත්තම් ආච්චිලා සීලා ගෙවල් වලට යනවා නෑදෑයෝ එකතු වෙනවා කසින්ස්ලා නැන්දගේ පුතා බාප්පගේ පුතා ඔක්කොම එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරන දවස ඒ ප්‍රධාන නගරවල් වල පාර පවා හිස් වෙනවා ඉස්සර වාහන පිරලා තියෙන පාරවල් කවුරුත් නැහැ ඊපස්සේ ගෙවල් පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය මොකද වෙන්නේ මහා පාරේ ක්‍රිකට් ගහනවා දැන් එහෙම ගැහුවොත් එහෙම යට කරලා යනවා හරිද එහෙම වෙනවා ඉතින් හරිද ඒ කාලේ හැටි කමක් නෑ ඒකට ඒ පුතේ කාලෙක ඉන්න කට්ටියටම නිවාඩු හම්බෙන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් හොඳයි දැන් ඕගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට ඒ කාලේ යොදා ගන්න පුළුවන් මොනවා කරන්නද ඔව් අර මිස් වෙච්ච වීඩියෝ ටික බලන්න පුළුවන් මං කියන්නේ ඉතින් මේ සතියක් නිවාඩු හම්බුණාට අවුරුදු දවස් දෙක විතරක් ෆ්‍රී එකේ ඉන්න හරිද අනිත් වෙලාවට වැඩ ටික කරගන්න දැන් ඔය අලුතෙන් ආපු රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන් පාඩම් වල මතක තියාගන්න දැන් ගොඩක් අයට මේ සති එක්සෑම් එක තියෙන අය ඉන්නවා අද සමහර අය ඇවිල්ලා නැත්තේත් ඒ නිසා එතකොට ඒගොල්ලෝ ඕගන්ට වීඩියෝස් මොන හරි ඕන නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න තා පාඩමක් දෙකක් මේ කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ රෙකෝඩින්ස් ටික එවන්නම් ගිය අවුරුද්ද අක්කලා ඊළඟට කරපුවා ඒක හරිය රැන්ඩම්ලි බලන්න පුළුවන් ඊට අමතරව ඔය ගොඩාක් අයට 95%කට විතර අවුරුදු නිවාඩුව ඉවර වෙලා ඉස්කෝලේ ගිය ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ අතට දෙනවා ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් ටයිම් ටේබල් එක ඒ නිසා එතකොට පුතේ ආයෙ ඉස්කෝලේ පන්තිත් එක පාඩම් කරන්න වෙලාවක් හම්බ වෙන්නේ පුළුවන් තරම් මේ හම්බෙන දවස් 7 ඔය හිත නිදහස් පුතේයි පන්ති කට් කරා නෙමෙයි පන්ති නිවාඩුයි ඉස්කෝලේ කට් කරා නෙමෙයි ඉස්කෝලේ නිවාඩුයි ඒක දවස් 7ක් මාර රිලැක්ස් එකක් ඇයි මේ යන්නේ නැතුව නෙමෙයි නිවාඩුයි යන්න තියෙන්නේ අන්නේ නිවාඩුවේ ඒ සතුට පාඩම් කරන්නත් යොදා ගන්න සෙල්ලම් කරනවට අමතරව ඒ පළවෙනි පණිවිඩය ඔය කතරගම ගිහිල්ලා හරි කමන්නේ නැහැ ඉතින් දවස් 7 වෙනවද ආදි පාඩම් කරන්න පොතක් දෙයක් අරන් ගිහිල්ලා හරි අහන් ඉන්න ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි අවුරුදු දවස්වල ගොඩාක් අය නාස්ති වෙනවා ඒකට හේතුව තමයි ඕගොල්ලෝ අවුරුදු දවස් 7 මෙලෝ වැඩක් කරන්නේ නැතුව අර එදිනෙදා වැඩ කරලා ගත්ත ප්‍රැක්ටිස් එක නැති කරලා දාන සමහර අය ගමේ ගිහිල්ලා ආයි එන්නෙත් නැහැ තව සතියක් ඉස්කෝලේ නිවාඩුයි කියලා ඉන්නවා ගමේ පදිංචි වෙන්න එහෙම අයත් ඉන්නවා ආච්චිත් එක්ක හරි කාත් එක්ක හරි ඉන්නවා අම්මලට යන්න කියලා මෙහෙ පන්ති යන්න ඒව කරන්න එපා පුතේ ගියොත් ආයි අවුරුදු නිවාඩු ඉවර වෙලා මෙහෙ පටන් ගන්නවා කිව්ව දවසේම ආපහු එන්න ඊළඟ දේශ දැන් ඔය නිවාඩුව පුතේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න අයියලත් ගන්නවා හරිද එතකොට ඕගොල්ලෝ අවුරුදු ඔන්න මෙන්න තියලා ක්ලාස් ෆීස් ගෙව්වොත් ඕවා මේවා කරොත් ඒකේ එරර් එකක් ආවොත් කවුරුත් නැහැ ඔෆිස් එකේවත් ඒගොල්ලෝ තියාගන්න බෑනේ පුතේ ඒගොල්ලෝ නිවාඩු යවන්න එපේ එතකොට ඕගලන්ට නිවාඩු කාලේ වීඩියෝස්වත් බලා ගන්න බැරි වෙයි ඒ නිසා මේ අද හෙටම 7 වෙනිදාට කලින් අප්‍රේල් මාසේ පේමන්ට් එක කරලා ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් විසඳ ගන්න අවුරුදු දවස් කිහිපයේ ඔෆිස් එකේ අයත් නැහැ ඒකත් මතක තියාගන්න ඊට පස්සේ දැන් අවුරුද්දට අනවශ්‍ය විදිහට දෙමාපියන්ට බල කරලා සල්ලි නාස්ති කරවන්න එපා. දෙමාපියන්ට තියනවා නම් අරන් දෙනවා නම් කමක් නැහැ. හරි? ඒ මොකද සල්ලි නාස්ති කරන්නේ? ඇයි ඇඳුම් ගන්න? ඉන්නවා සමහර අය ලෑස්තිලා අම්මේ අලුත් අවුරුද්ද එනවා මට ඇඳුමක් ඕනේ කියලා. ඔව් එහෙම ඕනේ නැහැ අම්මලට කියන්න අම්මේ ඕන් ඇඳුමක් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඇත්තටම තියෙනවා. ඉතින් සමහර අයගේ පුතේ ආකල්පයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත් අවුරුද්ද නම් ඇඳුමක් ගන්නම
ඕනේ කියලා. ඒ කවුද අක්කලා අන්න හරි. අක්කලා නංගිලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ වැඩිපුරම. හරිද? කවුද ඒක දාලා තියෙන්නේ? ඇඳුම් කඩවල් වල අයිතිකාරයෝ. ඒ වෙන ඔව් නැත්තම් කවුද? ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් කයි පුතේ බාන් තව ටික දවසකින් ඇඳුම් කඩවල් වල අන්න හරි කිලෝමීටර් 10ක් විතර දිග පෝලිං එනවා. නැද්ද මොන? ඉන්න ඔයගලගේ අක්කලා අයියලා නම් අඩුයි ටිකන්නේ. අක්කලයි අම්මලයි නංගිලයි නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ඉන්නවනේ පුතේ එක්කන් යනවනේ නේ. ඊට පස්සේ අවුවේ තැම්බි බාගෙට තැම්බිච්ච චිකන් කෑල්ලක් වගේ අවුවේ ඉන්නවා. ඔන්න කමන්නේ නැහැ පුතේ දන්සලන්න. ඇයි? කමන්නේ කන්න හරි හම්බ වෙනවා නිකන් හරි. දැන් මේ ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ඇඳුම් ගන්න පොලිමේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පොලිමේ ඉඳලා ඇතුළට ගියාම ඔය කැෂියර් එකෙත් තියෙනවා යාවේ දිග පොලිම. ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ පුතේ ෂොප් එක ඇතුලේ හුස්ම හිර වෙලා හොස්පිටල් ගිය කට්ටිය. ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ පාර අවුරුදු උත්සවයක් නැද්ද? කියන්න පුතේ මම අවුරුදු උත්සව නම් කමන්නේ ඒවට යන්න. ඒව ගැටලුවක් නැහැ. ඔය අවුරුදු උත්සව අනම්මනම් මේ පාර ගුරුනේ තියෙනවා හිතන් ඉන්නවා ප්ලෑන් කරන්න පුතේ කියන්න. ගොඩක් අවුරුදු දවසට කලින් බැරි වෙයි. කොහොමත් ඉතින් ඔය අවුරුදු මාසෙම අවුරුදුනේ නේ. ගොඩක් වෙලාට අවුරුදු උත්සව වගේ ඒවා තියෙන්නේ මාසෙ අන්තිමට. උපරිම ප්ලෑන් කරන්න try කරනවා. මේ දැන් අය හෙට නැත්තම් අනිද්දා LMS එක launch වෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ වැඩ දැන් තියෙන ඉවරෙච්ච ගම ඒක පටන් ගමු. ඔව් පුතේ. හරි. right. සර් ට්‍රිප් එකේ කවද්ද? පද පුතේ කියන්නම්ම ට්‍රිප් එකද? ඔව් ට්‍රිප් එක පුංචි හපන්නු ඒ ඔක්කොම අවුරුද්දක් ඇතුළත වෙන ඒවා. ඔව්. ඒ තියෙන කාලේ හරියටම වෙනවා. මං කියන්න. දැන් අවුරුදු 30 පුතේ දැන් අවුරුදු දවස්වල තියන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් අය ගමේ යනවා සහ ඒක අවුරුදු ඉවර වෙලා කියන්නම් පුතේ හරියටම දවසක් බලලා අපි කරමු. අපි ඒක ප්ලෑන් කරන් යනවා. ඒකත් එක්කම ආපහු ඔව් මොනවද? මේ පුංචි හපන්නු එක පටන් ගන්න තියෙනවා. තව පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වගේක් උගන්වනවට අමතරව ප්ලෑන් කරන් යනවා. එදා මං පේරන්ට්ස් මීටින් එකෙත් කිව්වා. අම්මලා තාත්තලාට එහෙම ඒවා තිබ්බොත් දුර බලන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ව එක්කන් එන්න එදාට විතරක් හරි කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මං කියන්නම් තියෙන කොටස්. අහන් ඉන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ පුතේ බුද්ධිමත් ළමයි විදිහට ඔය හැමදේම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඩිස්කවුන්ට් දානවා කියලා මොකද කරන්නේ? ඕ ඩිස්කවුන්ට් දානවා කියලා මෙහෙමයි කරන්නේ. හරිද? බලන් ඉන්න. එතකොට ඇඳුම් බොරුව ඩිස්කවුන්ට් කියන්නේ පොලිමේ ඉන්නේ හරිද? එහෙනම් අම්මලාට කියන්නේ අක්කලාට මෙන්න මේකයි ඩිස්කවුන්ට් එක රැවටෙන්න එපා රැවටෙනවා නම් රැවටෙන්න කියලා. දැන් මේ මාර්තු මාසේ යන්නේ නැද්ද ඇඳුම් ගන්න? නෑ. පෙබරවාරි මාසේ යන්නේ නෑ. ඇයි? ඊවස් ඇයි ඒ? එහෙම ගියාට පස්සේ ඇඳුමේ ගහලා තියෙනවා රීස් 1000 අම්මෝ වැඩි. දැන් ඒ කඩේ ඉන්න කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ඒ ටැග් එකම ආයි එඩිට් කරනවා කොහොමද? මේක උඩින් ගහනවා පුතේ රීස් 1200 කපනවා දැන් 1000යි ගන්න කියලා කියනවා. දැන් මොකද දැන් පොලිමේ යනවා කිලෝමීටර් 10ක්. ඇයි 200 මෙහෙම ගහලක් තියෙනවා මොනවද? 200 off කියලා. ඉන්නවනේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ 200ක් අඩුද තිබ්බ ගානද? same price. ඔය ඉන්න තව කිලෝමීටර් 5ක් විතරයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සමහර ඒවා තියෙන පුතේ ඔය දැන් මේ අවුරුදු කාලේ නැති ඔය මොනවද? ඔව් බලන් ඉන්න. ෆෝන් එක 20000. එතන මෙහා පැත්තේ තියෙනවා Bluetooth earbuds දෙකක් 5000යි. ඔය හැමෝම මොකද වෙන්නේ? ඇවිල්ලා ෆෝන් එක අරන් යනවා. earbuds දෙක පස්සේ ගන්නවා සල්ලි නැහැ කියලා යනවා. කඩේ එක්කෙනා බලන් හිටියා මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? මෙහෙම දානවා. ෆෝන් එක 25000. earbud එක මෙහෙම කපනවා that is free. ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා ෂා හොඳයි රුපියල් 5000ක් ලාභයි යන්න ඕනේ ගන්න. එහෙම තමයි කරන්නේ. ඉතින් කොහොමද 5000 නිකන්ද? නෑ මේ තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ 5000 හරි. හැබැයි ඒක ෆෝන් එකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. සරලනාදී මාර මොලයක්. හරි. ඔව් පුළුවන් නම් රැවටෙන්න හරිද? ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු කාලේ කොහා එනවා කියලා අවුරුදු කාලේ රවට්ටනවා ඕගොල්ලන්ව කොහොමද? කොහෙක් එනවා කියලා කෑ ගහන්නේ කොහො මෙහෙ එන්න අපෙන් බඩු ගන්න කියලා විකුණනවා. නත්තල් කාලේට නත්තල් 100 කන්දලා තියලා ඉස්සරහෙන් තියලා නටවල බඩු විකුණ ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙමයි මම කියන්නේ බඩු ගන්න එපා කියලා නෙමෙයි. ඕන්නම් විතරක් ගන්න අම්මලාට කරදර කරන්න එපා ඈ. හරිද? අනිත් දේ තමයි අවුරුදු කාලේ මේ ලස්සනට ඉන්න අය අවුරුදු කාලේ එනවා මෙන්න මේ විල් බැරෝවක් වගේ වෙලා. ඒ මොකද? ඔව් නිකන් එහා ගෙදනුත් හම්බ වෙනවා මෙහා ගෙදරත් හම්බ වෙනවා නැන්දත් ගේනවා මාමත් ගේනවා මොනවද ගේන්නේ? කැවුම් කොකිස් නේ තෙල් ඉහිරුණු කැවුම් ගෙඩිය වාගේ කියලා දෙසලා අරිනවා. අනේ වලලු. එයා සමහර කට්ටිය නා පිම්පල්ස් දාලා දාඩිය පෙරාගෙන නිකන් හම්බුණත් ඔය තමන්ගේ ප්‍රමාණයට කණ්ඩ හරිද? හරි.
මේ දැන් වෙන්න කලින් කියන්නේ. ඇයි දැන් ඔය දැන් තව ටිකකින් පටන් ගන්න ඔය පොළම මොකද්ද? අවුරුද්දට ගිහිල්ලා ආපහු එන්නේ නැහැ. පන්තියක් තියෙනවා කියලා අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා මොකේද? ඔය මාසේ ඔහොම ගිය දෙයින් කමන්නේ මැයි මාසෙම යනවා කියලා. හැබැයි දැන් LMS එකේ පුතේ ඔය මැයි මාසේ ඔයගොල්ලෝ පන්ති ආවේ නැත්තම් සෝරි මේ අප්‍රේල් මාසේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පන්ති අනිවාර්යෙන් එන්න. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මැයි මාසේ කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? ආයි සින්දු මාරු වෙනවා පුතේ. දැන් මෙච්චර කාලෙ මොකක්ද තිබ්බේ? නව අවුරුදු කාලේ ඊට පස්සේ පටන් ගන්න. මැයි වල සින්දුවක් කියන්න මොකක් හරි. ඕ බොදු ඊට පස්සේ බොදු පැති ගිහි පටන් ගන්නවා. ඒ එන්නේ කියන්න බෑ. හරි. දැන් වෙසක් ඉවර වෙලාම මම පාඩම් කරන්න. වෙසක් ඉවර වෙලාම පාඩම් කරන්න කියලා පටන් ගත්තාම මොනවද ආයේ එන්නේ? අයි පොසොන් එනවා. ඒක කල් දාන්න එපා පුතේ. එක දවසයිනේ. එක දවසේ තිබ්බට පුතේ සතියක් මොනවද තියෙනවද? දන්සල් තියෙනවා. වෙසක් කලාප තියෙනවා. පොසොන් කලාප තියෙනවා. ඒ නිසා It is also my birthday month. ඒක තමයි. ඒ නිසා මෙහෙමයි පුතේ මං කියන්නේ ෆන්ක්ෂන්ස් වලට යන්න එපා කියලා නෙමෙයි. ඔව් සමහර අය ෆන්ක්ෂන් එකෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. එහෙම කරන්න යන්න එපා ඈ. හරි. ඊට පස්සේ ඔව් හෙට නැත්තම් අනිද්දා LMS එක අලුත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ LMS එකට ලොග් වුණාම තේරෙයි මේකේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ item shop කියලා තියෙනවා. ඔව් ඒකේ තමයි items තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොත් ටික දෙන්නේ පුතේ දැන් අපිට WhatsApp එකෙන් දෙන්න බෑ. බටන් එකක් එයි item shop කියලා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ ඔව් තියෙනවා. item shop එකේ අර ඕගොල්ලෝ online order කරනවා වගේ add to cart ගිහිල්ලා pick up the delivery ද කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර අය ඉන්නවා Wi-Fi router එකේ signal අඩුයි. ඒකට පොඩි gadget එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා දාන්න. සමහර අය අහලා තිබ්බා ගුරු නිවසේ t-shirt නැද්ද කියලා. අන්න t-shirt, cap හරි. ඒ වගේ දේවල් දානවා ඉස්සරහට. But main ambition of the item shop is the books. ඒ පොත් ටික අවුරුද්දෙම එකපාරක් ඒ අලුත් බටන් එකක් එනවා. තව බටන් එකක් එනවා class tudes, papers, PDF කියලා. ඒ මොකටද? ඒ සමහර වෙලාවට ඔයගලන් ටියුට් එක WhatsApp එකට දැම්මහම ටියුට් එක හොයාගන්න අමාරුයිනේ. දැන් LMS එකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. right. ඉන්න මම කියන්න. තව එකක් තියෙනවා other applications කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ පුතේ දැන් ඔයගලන්ගේ මම කිව්වේ notes බලනවා කියලා. ඒක මම පන්තියේදී කියන්න ලබන සතියේ note එක upload කරන් තියෙන Google form එකක්. science practical කරන්න ඉස්සර මම ඒක කියා දෙන්නම්. ඒ other application කියන්නේ මේකයි. සමහර teachersලා ගුරු නිවස වෙබ්සයිට් එක නැතුව වෙන වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරනවා. ඔන්ලයින් එක්සෑම් තියන්න සමහර අපේ සයන්ස් වලත් තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි ගේම්ස් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන සයන්ස්. අන්න ඒ වගේ වෙන වෙබ්සයිට් වල ලින්ක් දාන්න තමයි other applications කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගුරුවරයෙක් දැම්මහම කියයි ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ඒකට බලන්න. අන්න ඒ වගේ අලුත් බටන්ස් වගේක් එනවා. ඒතරේ ටියුටෝරියල් ටික පොඩ්ඩක් එක වතාවක් පුතේ ආයිත් බලන්න. ලින්ක් එක ගන්න එක ඒවා නම් එක වගේ. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. අඩුම අර අලුතෙන් ආපු බටන් ටික හරි මොනවද කියලා බලන්න. ඒවා හෙට නැත්නම් අනිද්දා. එතකොට ඒවා ඔහොම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා. හැබැයි කෝකටත් ටියුටෝරියල් එක බලන්න පුතේ. නැත්නම් වරදි. හරිනේ? ඔන්න ওই දේවල් ටික මතක තියාගන්න. මේ තියෙන LMS එකේම අප්ඩේට් එකක්. ආයි accounts හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ෆෝන් නම්බරයයි ඒ පාස්වර්ඩ් එකයි තමයි. ලොග් වෙනකොට තාම පොත් ගන්නත් බෑ. හෙට දුවන් එන්න එපා. LMS එක ලොග් වුණාම තේරෙයි අප්ඩේට් වෙලා. අන්න එහෙනම් පුළුවන් ඒක item shop එකෙන් order කරන්න තියෙන්නේ. pre orders විතරයි. Why scam? Yeah. Different what putih? Yeah. Fruits there. Vegetables, yes. Right. Dry cells putih, right? Now draw the diagram of the dry cell and we have to know what are the parts inside the dry cell. Yes, putih. Can you check the chat? Yes. I have first term in April 24th. Yes. Okay. So those who join now, you have to leave one side. Yes, Putih? No, half of a side. Excuse me, sir. Yes. Can you give a chance to sing? Why Putih? Not now. I will give. Right.
ඉක්මනට දෙන්නම් පුතේ. Excuse me, sir. අර දාලා තියෙන එක්සෑම් තියෙනවා කියලා ටක් ගාලා අපි කරමු 24th තියෙනවා සමහර අයට. හරිෂ්. But Excuse so me, sir. we have to know the parts of the dry cell. Yes පුතේ, what is the excuse? Sir, tomorrow is my science exam. Your science exam. Sir, are we supposed to draw that also? Yeah. How many Sir, my- lessons they will ask? I have to follow science. Okay. පාඩම් කීයක් එනවලුද? කිව්වේ නැද්ද? අපතේ සමහර ස්කෝල වල තියෙන පාඩම් 3යි එන්නේ හැබැයි. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින්. 3නේ යන්නේ. 5 lessons. 5 lessons. Right. ගාන පුතේ ඒගොල්ලෝ කරන්න හරියට ඈ. ස්කෝලේ කියා දීලා ඇතිනේ. So we are having our test on the 26th. Okay. දැන් මම බලනවා හොඳේ දැන් මම අන්තිම පාඩම් දෙක තාම කරේ නෑ ඒකයි ලකුණු අඩු වුනේ කියන්න එපා. මම පේපරේ චෙක් කරාම එහෙනම් පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමයි තුන්වෙනි පාඩමයි හොඳට ලකුණු තියෙන්න ඕනේ. සමහර හැකි බැලුවාම මේ පාඩම් තුනේ ලකුණුත් නෑ. ඉතින් බොරු කියන්නේ යන්න එපා. Right? Sir, I haven't even participated for one lesson in grade 7 yet. Sir, Yes. Because of sports practice. third term science marks is 92. 92. Perfect. එදා අපි ලකුණු ඇහුවා පුතාට කියන්න බැරි වුණානේ. Yes, sir. Yes. Good. අන්දින්න ඉක්මනට ටක් ගාලා හරියට. These are the internal parts of the what? Dry cell. And you learn these things in the primary also. You have to study about the, yeah. Here. ටක් ගාලා දාන්න පුතේ. Science tomorrow. Okay, wish you all the best පුතේ. හරි. සර් ප්‍රයිමරි වල කොහෙද ඉගෙන ගන්නේ? තිබ්බ primary හරි කොහේ හරි තිබ්බ. But this is what? So in grade 6 we did something like 6 වලත් තිබ්බා. Colors. And this top is the positive terminal. This one is the negative terminal. Positive and negative terminals. The middle one is the carbon rod. But there are chemicals in dry cells carefully disposed. Right. අපි දාමු ඕනනම් carbon rod. ඒ හයිටම කියලා නේ. Carbon කූරක් තියෙන්නේ. So this is carbon rod. Carbon mean පුතේ graphite, right? Carbon rod. This mean graphite rod, right? ඕන මම දාන්නම් graphite. මිනිරන් කූරක් තියෙන අර පැන්සලේ තියෙන. So graphite rod. Oh. සර් කාබන් කියන්නේ තින්ත කාබන් නෙමෙයිද? Yeah, tinta carbon නෙමෙයි kind of element. Then these are chemicals and this is zinc cover. This is zinc cover. ඒ පුතේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා බැටරි එකනේ ගත්තේ මතකද? Sir, what kind of chemicals are inside the battery, sir? Like same like the carbon putte. There are a lot of chemicals, but most of them are carbon powder. Sir, Right. ammonium chloride and magnesium peroxide. Yeah, some kind of chemicals. So is here chemicals. Most of them are carbon powder. And then carbon powder. Carbon පුඩු තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. But sir, if we like check the inside part of a battery, I saw one because our school showed it, and it was like all black, like it was like burned. I asked why. My teacher said it's because of the acids. Yeah, because there are some kind of chemicals, and most of them are carbon powder. And color of the carbon is black. That's the reason for the black color. Carbon පුඩු තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. And the cover is what? That's a zinc cover. අපි බලමු වීඩියෝ එක. හරිද තිස්සන්ද ඉන්නවනේ? Yes or no? Okay සනුලි. එන්දනේ ඔක්කොමලා පේන්න ඉන්න. මේ අලුතෙන් ආපු අය ඕගොල්ලන්ව ළඟ ඉන්නා වගේ පේනවා ස්ක්‍රීන් වල. ඒ නිසා පේන්න ඉන්න. Right, yes. එන්දනේ හරිද මෙනුලි? Okay. Physical online තියයි තියෙන්නේ. 20 minutes, sir. Okay, හරියට. සර් ෆිසික් ඔන්ලයින් වලට වඩා ෆිසිකල් හොඳයි. දහන්න නෙමෙයි දෙව්මි. දහන්න කියන්න එපා කිව්වා. හැබැයි sir දෙකම එක වගේ. දෙකම එක වගේ. ඒ කියන්නේ එකම වගේ ඔව් ඒ වගේ තමයි. ඔන්නලි හරිද පුතේ අඳින් ටක් ගාලා රෙහන්සා
හරියක්. සෙතුමි සර් එකම එක වෙනසයි සර් තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ මයික් ඔන් කරන වෙලා යනවා. උත්තර මේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට. අනිත් එක සර් මේ කතා කරන්න බෑනේ යාළුවොත් එක්ක. යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න බෑ ඔන්ලයින් මේ ඉන්න පුතේ හරිද? ඈ සර් කතා කරලා වැඩි වෙයි. හරි. Sir, what about the rechargeable battery? Rechargeable battery also they use in another chemicals putte. That is another mechanism. Excuse me, sir. Finish, sir. Right, enough. Excuse Yeah. me, sir. Yes putte. චූටි දෙයක් කියන්නද? කියන්න පුතේ. සර් ටිකක් මහත් වෙලා. මහත් වෙනවා පුතේ මහත් වෙනවා කෙට්ටු වෙනවා. ඔබ තමයි ජීවිතේ ගණන් ගන්න. Right. බලන්න පුතේ. හැබැයි මම මහත් වෙලා ඉන්නකොට ලස්සනයි. එහෙමද පුතේ? ඒකෙන් කෙට්ටු වෙලා හිටියම කැතයි නේ. හොඳයි. ඔව් දැක්කලා Well, So your hair has grown now. yes. if I on the camera, it will be auto. Right. මොකද පුතේ වයස ගිහිල්ලා කියලාද කියන්නේ? මොකද්ද පාන් කෑල්ලක් ගන්න? That is about the digestive system. In grade 7 you have to learn about that. That is the digestive system. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය තියෙනවා අපිට. ඒ මොකද්ද වාදයක් පාන් කෑල්ලක් කනවා ඉතින් ඇයි? සර් මේ third term එකට part 2 එකකුත් වෙනව නේද? නෑ part 1 එකේ විතරයි. එතකොට part 2 එක third term එකට එනවා. බලන්න පුතේ everyday battery එකක් තමයි ගලවන්නේ බලන්න. බලන් ඉන්න. First, you have to remove the cover that is about all the brand name and all the things. There is a polythene cover that is printed cover about the details of the company and the other details. And here, this the first metal part is the zinc putty. That is what zinc metal. That's the reason why we use zinc metal. This cover of the battery to produce the simple cell or the lime fruit cell, right? හරි නම් gloves දාගෙන Yeah, you have to remove it carefully. It's better to use gloves putty. He's not wearing gloves, right? And that is a polythene cover. And he removed the cap. Then that is not the cap. That is the bottom of the. Sir, one time my sister removed it and my sister told there's something inside that you shouldn't touch it. Don't touch it. That is not good. Right. Something like So balangin matisha okkomala. Balangin. And you have to remove the cover and all the parts like this. Come on the now this is the carbon rod. Small kind of carbon rod. Mineral kura pute. Sir, Yes. sir, මම මගේ කැමරාව ඔන් කරාම සර් ඒක එකපාරටම ඔෆ් වෙනවා. එක පාට ඔෆ් වෙනවා. කමන්නේ හදාගන්නකෝ. අර එන්නේ this is the carbon powder pute. Carbon powder and the other chemicals inside the dry cell. It's better to use a large cell pute. The small one is too hard to open. My Right. sister told we shouldn't touch that black thing. Who's your sister pute? ඕක අනිවාර්යෙන් gloves Bubble දාන් wrap. කරන්න ඕනේ ඈ? අතට මෙයා. Yes. දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔයගන්ට තියෙනවා කොහොමද කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න බැටරියක් හොයාගෙන තියාගන්න මම කියන්න. Sir, can you show one which has a big battery? Big battery පුතේ මේකත් පොඩි එකක්ද මම හදගන්න. That's also small one. Big one is have a what පුතේ? A large rod. Yeah, this is a that have the everyday. යා කඩන්න තු ගානට ගන්න. යා ගානට ගලවන්න. ඇදලා කරකවන්න ඕනේ මං හිතා. අන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පැන්සලේ කූර වගේම තමයි. ලොකු කූරක්. But sir, inside is there acid? No, a kind of chemicals. Several chemicals, not only the acid, but most of them are same here, carbon powder. ඔය කූරම කුඩු කරලා දාපුවා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. Right. Sir, can't you show a big battery? Big battery putin, but I can show you a rechargeable battery. These kind of batteries are rechargeable, right? And I think here also using the same method, but you can't charge the right other batteries, only the rechargeable batteries. අනිත් ඒවා charge කරොත් එහෙම පුපුරනවා. Right. But
මේ රීචාර්ජබල් බැටරිය ඒකම තමයි මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් හයි අය පුතේ. බලන්න මේකේ පොඩ්ඩක් වෙනේව තියෙන්නේ නේ. මේ බලන්න. අරවම නෙමෙයි. අපේ සිලබස් එකේ නෑ පටල ගන්න එපා නිකන් බලන්න. මොකද කරන්නේ? බලන්න. There's a zinc cover. I think there is a copper cover also. There's a copper cover also, Yeah. sir. Copper cover and another substance, another sheet like a capacitor. බලන්න වෙනම තියරි එකක් මම කිව්වේ ඒක. නිකන් බැටරි වගේ නෙමෙයි. So this is the recharge. polythene with ink. Yeah. And then there is some carbon parts, right? Like carbon thin sheets. පුංචි chocolate කෑලි වගේ. Dark chocolate, yes. Another kind of thing. Sheets ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. එක જાතිය ඒවා. Because here it is rechargeable, mean it can be charged, no? So it not look like a normal cell. It have lot high advanced technology. So Right. you can Like a capacitor, no? Yeah, like a the capacitor. big battery. Big battery තිබුණේ නැහැ පුතේ ඔක්කොම පොඩි ඒවා කපලා තිබ්බේ. ඔයගොල්ලෝ ලොකු එකක් කපන්නේ. ලොකු එකක් ගන්න. Right. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ පොඩ්ඩක් අපි ලියමු පොයින්ට් එකක් දාලා. Right. Right, put a blue color point and write. Dry cells contain, blue color point and write. Dry cells contain various chemicals. 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 Dry cells contain various chemical. I think they give some chemicals here, no, in the chart. So put example and write put it on the company මොන තියෙන මේටි ලියන්න පුතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ලියන්න පුතේ example carbon powder and other කියලා දාන්න. Carbon powder and other. Examples carbon powder and other. Carbon powder and other chemicals කියලා දාන්නකො. Carbon powder and other chemicals. Right. Adevmi, what's that? පුතාලා මා පේන්නේ නැද්ද පුතේ? You are looking me through a binocular, no පුතේ? Excuse me, sir. Yes. Sir, can you give a chance to dance? Chance to dance. Nice පුතේ. පුතා paper class එකට එනවද? No, sir, not me. You have to dance. You have to dance. එහෙමද පුතේ. පුතාට සයන්ස් පන්තියේ පද පුතේ dance කරලා අණ්ඩක් කැඩුනා මේ. හරි. අන් දෙව්මිට කිව්වනම් කමක් නැහැ. හරි. Right. Okay. බලන්න පුතේ Sir, අපි I have problem when I disconnect iras.examples. what පුතේ last dot what? Carbon and other chemicals. Yeah, carbon and other chemicals. That's the thing. Lastly, we wrote. Now put the fourth type of cell. No, the third one is the dry cell. No. Now put Roman number 4 and write the fourth type of the cell, alkaline cells. Same like the dry cell, but this is advanced technology. This can store more power. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති පුතේ when you going to buy a batteries in supermarkets, there are various kind of batteries. In some batteries, it printed alkaline cells, but it is too expensive. But we can use it for more time period, not like the normal battery. But if you දැකලා ඇති අර ආපතේ T-type battery and D-type කියන මේ battery එකේ sir මේ පෙන්නනවා sir කොච්චර power එකක් තියනවද කියලා dual එක. මේදී yes පුතේ Duracell sir. ඕකෙත් පෙන්නනවා. battery there is lithium ion. yeah lithium ion මේ ගහ තියෙන පුතේ ඒගොල්ලෝ කියනවා අවුරුදු 10ක් quality අඩු වෙන්නේ නෑලු. ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් ඔය light මේ battery ගන්න තැනට ගියාම normal price එකක් තියෙනවා ඒ size එකම
ඔය තව 3 ගුණයක් විතර වැඩි ප්‍රයිස් එකකටත් තියෙනවා. ඒ සමහර අය ගන්න අපෝ අපරාධි කියලා. හැබැයි ඒක ගත්තත් පාඩුනේ ඇයි? It can use for more time period. Right? ඒවල ගහලා තියෙනවා පුතේ. alkaline කියලා ගහලා තියෙනවා. බලන්න ඔය තියෙන alkaline කියලා ගහලා තියෙනේ ඔය. Right? ඒක ටිකක් ගණන්. බලන්න ඕගොල්ලෝ. It is rechargeable, right, sir? Not rechargeable. Not rechargeable. The same like the dry cell, only one time we can use, but we can use for more time period. That's the difference. They are primary cells. Can you That's check also the primary cells. Yeah. Lian putih tak galam. What is? Putih? Same diagram. Just draw a battery for that putih. What putih? Are these the batteries? What putih? Are these the batteries? Where putih ko? Can you use your SN option? Excuse me, sir. Yes. Sir, Mama Yeah. Dan join. Okay. Okay putih mang kiyanna. මේ තියෙන පුතේ this is the normal cell but this is I think alkaline no බලන්න ගහ තියෙන කැබ right නැද්ද Sir, I have rechargeable battery. Letters. මොකක්ද තියෙන පුතේ It says that word in very tiny letters. yeah right good Sir, I have a rechargeable battery. හරි බලන්න Me, sir. yes Sir. Can you watch my video? yes Sir, I also have a battery. Excuse me, sir. Mama Dan join උනේ මොනවද කරේ? what පුතේ Sir, Mama Dan join උනේ මොනවද කරේ? පුතේ පුතා පැති දෙකක් තියාගන්න හරිද වීඩියෝ එක බලන්න ඊට පස්සේ Sir, I have a rechargeable battery. oh this one I also have battery. I have a rechargeable and alkaline battery. good Sir, I have this is a rechargeable alkaline. yeah normal battery Sir, I have battery. yeah all of you have batteries Battery. that is what puti Sir, I have rechargeable battery. rechargeable battery pack this is known as battery a pack of dry cells pack of cells are known as battery Sir, what is this battery? right Sir, I have good Keshiya nice perfect right hari good puti charan sandil niyama Sir, can you please check the chat, sir? okay පුතා මොකේ බැටරියද ගැලවි පුතේ okay වාහනේ බැටරිය ගැලවි නේ okay Sir, I also have. right Yes, I sir. won't fall asleep now bye right Koban they will be right so we are going to right hari I have batteries. oh nice puti tarani good that's a rechargeable one nice you have what puti you have also have batteries no what is your battery puti show your battery ko putage battery not that puti tawa ekak tibbe another kind of white color battery right this is right white and right good puti right Sir, I have batteries. SLR you have no good dihen have batteries a kind of alkaline normal ne gitya gawa tibba suheli gawa tibba right good suheli gawa tibba and yes tarani that is rechargeable big battery Koban what is that puti a kind of rechargeable one nice. Yes, sir. Good perfect Excuse me, sir. Can Yes. you check the Big 12-volt battery. Sir, I have. good sir, sir, can you check the chat, please? okay Where do batteries get expired? Oh, එහෙම පුතේ කමන්නේ නැහැ එහෙම කැත නැහැ මටත් සනීප නැහැ Sir, yes sir,
Sir, do batteries get expired? Yeah, it can expire. There is expire date on the battery pack. But in the alkali, it can, the durability also high in the alkali cells. Right. Sir, Yes. What is sir, sir, I have two batteries. The one have parasonic high top, one have parasonic neo. The parasonic high top have long life. Parasonic neo have extra long life. Extra long life. Yeah, that's the reason for that is because that long one is the alkaline cell. No, Kenoli. This is what? Right. Sir, Okay. this is that. Good. Sir, I had sir, these batteries are Right. that. Good. Yeah. Behind. මේකේ පුතේ එකක් ටිකක් පවර් එක වැඩි මං හිතන්නේ. ඕකෙම තව එකක් තියෙනවා. ඔය දෙකටම වඩා පවර් එක වැඩි එකක්. ඒ This is a Panasonic rechargeable. Panasonic rechargeable battery. Good. මෙන්ලි ගාවක් තියෙනවා මොකද්ද? battery pack එකක්. ඒෂියා ගාව තියෙනවා, දීන් ගාව තියෙනවා. හරිද? ජිත්‍ය ගාවක් තියෙනවා බැටරියක් බලන්න පුතේ බැටරි දාලා වැඩ කරන රොබෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. බලන්න කොච්චර හොඳද කියලා. නේ පුතේ rechargeable නේ පුතේ? Oh, Yes, good. Right. නම අහනවා පුතේ what is the name? පමය? කියන්න පුතේ. what පුතේ? ඇහෙන්නේ? මොකද්ද? Connie. අමුදේ? Connie. honey. Yes, sir. Good. බල්ලා බයිනවා ඇති මේ විද්‍යා පන්තියක් හින්දා මට ඉන්නත් නෑ කියලා. එයා කනවා පුතේ. This is he eating chocolate. Right, good. හරි. It's not to let dogs eat chocolate because that makes their fur. Right. Okay, hurry up putte. Hurry up. Right. So now write the ingredients of that battery. This is same like the dry cell, but use advanced technology in here. Right? excuse me, sir? Should we name it like the dry No, cell? no need to name it putte. Just write the components inside the alkyl cell. Write it putte. Blue color point. Excuse me, sir. Yes. Sir, don't we draw an alkali? We drew it putte. We drew it already like this. Hey, මම අඳින්න කිව්වා මේක මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඇඳලා ඇති වුණාට. ඉක්මනට අඳින්න ටක් ගන්න. A simple diagram. ඇල්කලයින් එකක ඇතුළ කොහොමද? ඕගොල්ලෝ ඇඳේ නෑ ඉතින් මම අඳින්න කිව්වා. ඇල්කලයින් එක ඇතුළ කොහොමද? ඇතුළ ඕනේ නෑ පුතේ එළිය විතරයි. Excuse me, sir. Sir, we need to color the alkali. Excuse me, sir. Yes. Sir, I'm Shenaz. I have a connection issue and I joined from my laptop. After the subtopic alkali cells, what should I do? You have to draw the diagram of it. Just a small diagram of battery. Right. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Welcome. Right. Now putte write the ingredients. Metal like nickel and cadmium. Metal like nickel and cadmium. Metal like nickel and cadmium. Metals like nickel and cadmium. Metal like nickel and cadmium. And alkaline components. It's also kind of chemical putte. And alkaline components. Metal like nickel and cadmium. And alkaline components. And alkaline components. Alkaline components are alkaline components are alkaline components are used as the materials. 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 එකක් කියනවා. So these are the ingredients of it putte, right? Alkaline components. Right. ඊට පස්සේ ලියමු
Right. Then right puthe, we use alkaline cells and all the dry cells are different instruments. Now write the third type. Oh no, not third one. That's the fifth one. No, I have write the fifth type of cell. Write it puthe button cells, bottom kosha, or we can call it watch cells, button cells. Excuse me, sir. Yes, puthe. Did we have to draw a table? Now puthe, we are still writing as put in subtopic. Now we are put number 5. Okay, Number sir. 4 is the alkaline cell. Now put number 5. Dry cell එකේම advanced technology එකක් පාවිච්චි කරන එක. Button cells කියන්නේ bottom portion. නෑ, really portion. Really portion. Why we call it dry cells? Because liquids are not used in dry cells. That's the reason. වතුර liquid එකක් නෑනේ පුතේ, ඒකයි dry cells කියලා කියන්නේ. Sir, I have button cell. Good putte. And the positive mark is in here. What putte? Sir, Yes. phone is අර සර් පොඩි සෙල්ලම් අඩු වලට දාන බටන් සෙල්ස්. Oh, but I think with the button cells. Yes. sir, that's what is 3 volts I think. Yeah, 3 volt. කො කාගාවත් තිබ්බේ? සලගාවද? මමේති. දැන් මේ ඔක්කොම රේස් හෑන්ඩ් දාගෙන මට හොයා ගන්නත් බෑ ඕන කෙනා කවුද කියලා. අනිත් අය ලෝලයින් කරගන්න good. Sir, Yes. battery ගලවන්න අමාරුයි. ගලවන්න එපා ඉතින්. මේ ඇති. So these are the dry cells. Good. That is dry cells mean kind of dry cells, but we call it button cells, right? Okay. This some විහංශ ගාවක් තියෙනවානේ. Good. Right. Let's check the diagram of it. So we call it button cells. Right. Here is a type of button cells. Yeah, the positive side is marked. So this is the printed one and the voltage. This bottom side is the negative side. මේ තියෙන්නේ පිටිපස්ස. This is the negative side. Sir, සර් මේ This side is බටන් the සෙල්ස් එක ඇතුළ පෙන්නන්න. sir, ඒකේ sir පොඩි මේක sir මේ හයින් නිකන් like kind of tablet. type Yeah, of a kind of. Yeah. Right. Then write puthe, and we no. What are the materials? So write the materials under it. Excuse me, sir. Yeah. Can you see my screen? Okay, puthe. ලියන්නකෝ. Lithium and mercury are used in here. සර් How do we මේ get? Right. Sir, I'm Janitya. Janitya. Yes, you also have no puthe. Good. Right. Kind of button cell. Right. ලියන්න පුතේ. උත්තරේ මේ ලියමු නිල් පාටින්. You have a battery pack of සර් ඇතුළේ කොහමද? button cell. Battery pack of button cell. Good. බටන් සෙල්ස් That's වල a kind. That's a kind of battery consists with button cells. Good. Good පුතේ. ඔක්කොම ලගාව තියෙනවා. Sandil good. Sir, Yes. sir, what want to write? You want to write like this. Lithium and mercury are used in here. Or are used as components. නැත්නම් lithium and mercury are used in here. Lithium and mercury are used in here. Sir, like ඇතුළේ Yeah. පෙන්නන්න පුළුවන්ද? බලන්න වෙනවා පුතේ වෙනම. ඉන්න තා පොඩ්ඩයි. අබිනේ. Lithium and mercury are used in here. Sir, after using, Here. Used in here. Right. සර් බටන් සෙල්ස් එක ඇතුළේ පෙන්නන්න. බටන් සෙල්ස් එක ඇතුළේ
So this is kind of button cell. Ban. Media kapan amaru පුතේ හරිද? It's like a rum thing. Yeah. First you have removed the cover. Too hard to remove. So shouldn't he remove it with gloves? Yeah, I have to use gloves. It's not So isn't liquid mercury bad to be in contact with? but they are not using that. It's like a net. Like a net, another technology no පුතේ. Because it's too නොකර small. තියෙනවා. Is there mercury? Yeah, mercury also have. කොහෙද සර් තියෙන්නේ? ඇතුලේ ඇති පුතේ කුඩු වගේ තියෙන ඒවා තමයි. mercury solid කරලා spray කරලා වගේ තියෙන්නේ. So small. Right. Another that's the bottom layer. I think the bottom layer is mercury. Yeah. The silver color one is the That mercury. is lithium. Yeah, it is. There's no lot of chemicals with it because we can use that for small short time period only, but we use it in small objects or the small instruments, no? So that's enough, like wristwatch, right? Or another instruments, right, which use low current, we use the button cell, so that capacity is enough for several type of these instruments, right? Now, right, the fifth or sixth one, the last type of cell, sixth one, lead acid accumulator. Lead acid accumulator, within bracket car batteries. Sir, button cell එකක් ගිල්ලොත් මොකද වෙන්නේ? හෙට උදේට ගත්ත හැකි පුතේ අනිත් පැත්තේ No sir, we died. මැරෙන්නේම නැහැ ඉතින් අර වැඩේ තමයි වෙන්නේ හැබැයි. So one time my friend ate on her uniform and nothing happened to her. right. මොකද්ද සර් බන් සෙල් එකක් ගෙල්ලුවාම වෙන්නේ? හෙට උදේට අනිත් පැත්තෙන් ගන්න වෙන මොකද කරන්නේ? ආනේ Sir, sir, it can be button cell poisonous. No, sir. බටන් සෙල් එකක් වතුර ඇතුළට දැම්මම මොකද? මොකුත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. Sir, එතකොට sir mercury එක sir ඇඟ ඇතුළට ගියාම මුකුත් වෙන්නේ නැද්ද? නෑ ඉතින් ඒක කැඩිලා යන්නේ ඇයි නැහැ. sir? දැන් sir ළමයා කහපහප කිව්වොත් අපාප චූටි ගිල්ල මම- ඉන්න හොඳ නැහැ ඉතින්. නිකන් ගිල්ලොත් නම් අනිත් පැත්තෙන් එයි උනාට. Sir, හැබැයි sir මේ ඒක ඉරේ That's depend on the නවනේ අරකට. ආ මොකද්ද? ගෑස් එකට දිලනවනේ. ඒ අම්ල දන්නේ නැහැ ඉතින් ගිල්ල බලන්න වෙනවා එහෙනම්. right. ඒක හැපුවත් දත් ටික ගැලවෙයි. දත් ටික ගැලවෙනවා හැපුවා. තා ටිකක් අමාරු වැඩක්. Sir, හැබැයි sir හුස්ම ගන්න පොඩි නේ ඇයි බටන් සෙල්ස් කන්නේ පුතේ නේ කන්නකෝ පෙබල්ස් කන්නකෝ. ඉවරයි නේ වැඩේ. ඔව් sir. ටැබ්ලට්ස් පොන්නකෝ. ඒක තමයි. Right. Okay. So lead acid accumulator. Can you check the check? Okay, Pute. This called car battery in day-to-day life, but we use in motorcycles, free wheels, van, and all the type of vehicles. But the common name for lead acid accumulator is car battery. Right now, right? I have to draw it, Pute. Hurry up. Yes. Sir, I have having like that batteries. What, Pute? I see and my father's wheel having like that battery. Yes, all of the vehicles have it, Pute. බලන්න වාහනේ bonnet එක ඇරලා තාත්තා ඇරපු වෙලාවක හරි බලන්න. Sir, වාහනේ bonnet එක අරින්න ඕනේ නැහැ sir. එළියෙම තියෙනවා sir ඒක. ඔව් සමහර වාහන වල එළියෙනුත් තියෙනවා. In our car had a connection. Sir, ඒක volt 12 නේද? Volt 12යි.
12 දැන් volts. මම ඒ වගේ බැටරියක් තියෙනවා හැබැයි ඒක කා බැටරියක් නෙමෙයි. පෙන්වන්නද? බලමු පුතේ. Excuse ටක් ගාලා me, අඳින්න sir. අන්ති ගමන් බලමු. I had a connection problem when I joined now. What did you do? So what you wrote in last පුතේ? That button cells and the point you said. Right. So now you have to put lead acid accumulator as the sixth one and draw the diagram. Excuse me, sir. Oh, පුතේ motherboard එකේ තියෙනවා. Yes පුතේ. We can't charge the button cells පුතේ. Yes. Sir, our Jeep have to put two car Yes. battery. 2 car batteries because it use more current. Yes. Sir. Yes. ඉක්මනට අඳින්න. I had the battery. I knew. You drew good. ඔනෙලි පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ දුලින කිසඳු එමාන් කො මට කියන්න තු ඔෆ් කරලා ඉක්මනට. Sir, ඔව් දේවි. Yes. sir, can't you show internal part of lead acid accumulator? Okay පුතේ බලමු. හරි කිනි. Okay. Okay, sir. Okay sir. Right. අනිත් ඈත් ඉන්න පුතේ හරියට නම් කිව්වේ නැති වුණාට මම ඔක්කොම දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද කරන්න කියන්නේ තා පොඩ්ඩෙන් ඇහි යනවා නේද දිනිත්. පෑන ඇහුණා නේ ඇහි. Finish, sir. හරි. ඉන්නේ කට්ටියමනේ කුමලි කොණ්ඩේ හදනවා. එයා ස්ටයිල් දා. right. නේ කුමලි. okay. ලියන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ in here also it using what? Sulfuric. Same as the simple cell නේ මිනිදුලි. right? So it using lead. That's the reason why we call it lead acid accumulator. So right put a blue color pointer and write. They have lead and acid. That because lead acid. Lead acid, yes. Lian. Lead and dilute sulfuric acid. Lead and dilute sulfuric acid. ඒකේ කියන්නේ ලීඩ්ද නැත්නම් ලෙඩ්ද? Lead putih. Lead and dilute sulfuric acid are used in here. නැත්නම් are used in this type of battery. So lead and dilute sulfuric acid are used in here. Button battery එකක් වගේ. Yeah, but here it is using liquid putih. Inside the batteries we can see sulfuric. So in Sir, day-to-day life we call it battery water also. Battery වතුර කියලාත් කියනවා. වතුර නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක ඇතුළට දාන්න තියෙන පිරිසිදුම ජලය නේද? අපිට ඒක ඇතුළට දාන්න තියෙන පිරිසිදු වතුර නේද? වතුරම දානවා පුතේ සමහර වෙලාවට concentration එක වැඩි වුණාම වතුර දානවා. නැත්නම් we have to put same sulfuric acid. in car we use water as a coolant property. Yeah. Excuse me, sir, please tell again the sentence. What puteh? I copied from the third lesson. No, fourth lesson. දැන් අපේ තාත්තා එහෙම එකකට වතුර දැම්මත් අර UV එකට තියෙනවා. බැටරි ලෝ. බලන්න. දැන් බලමු කා බැටරියක් තියෙන කෙනෙකුත් ඉන්නවා කිව්වනේ බලමු. So this is a diagram puteh. What is inside it? Excuse me, sir, please tell me again the sentence. ඉන්නක පුතේ බලමු. සද්ද ගන්න එපා. වතුර බෝතලයක් තියෙනවා. තියෙනවද බැටරි වතුර බෝතලයක් බලමු. Yes, sir. So there is නිකම් බලමු. He's trying to open a car battery. Here. These are the openings. Have to wear gloves. Here he is removing the battery acid like that. Open the cap of it, the lid of the batteries. So Then you that have was to- sulfuric acid, right, sir? Yeah, then you have to invert that and you can collect like that. This is not concentrated puteh, so that doesn't matter. Same like the water. That's the reason why we call it dilute. Nikang
හැමට වැටුණා කියලා පිච්චෙන්නෙම නෑ පුතේ නිකන් හැම යනවා වගේ වෙන්න පුළුවන් කෑලි කෑලි. ඒ හැර ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. නැත්තම් ඇසිඩ් එකක් කොහොම දාන්න බෑ. Right? Okay. Sir, it is brown, black, no, sir. Yeah, because of some chemicals other than the acid putty. That's the reason. Here, there are some chambers inside the batteries, right? Okay. Alright. Okay. And here there are some covers of it, right? Okay. Sir, What? excuse me, sir. Huh? Sir, Right. What sir, do they? we also having like that acid. But these are chambers. Yeah, it is not good to touch it directly. That's the reason why he wearing gloves. Right. Okay. Now, Pute, that is all about the cells. And we finished the cells part. Here, Pute, there is a big issue because of the using of batteries. Batteries and cells disposed after use should be directed for recycling without throwing them into the environment like this. I have a 12-volt battery. These are the no. There are a lot of batteries in the world, but in our syllabus there is only six type of cells and batteries. So these all type of cells can be connected as a battery. How? We have to use two or more cells correctly. Positive to negative, positive negative. මේ ඕනම එකක් පුතේ බැටරියක් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා එකට. මේ හැම එකටම කියන්නේ සෙල් කියලා. හැබැයි අපේ සාමාන්‍ය භාෂාවේ මොකක් කියලා කියනවද? බැටරි කියලා කියනවා. Excuse me, sir. Sir, පේන්නේ හැමෝම. හරිද ගිහින්? හරි. Excuse me, sir. Can you ඔයගොල්ලෝ check කියන එක the මට ඇහුන්නේ නෑනේ පුතේ. ඉන්න බෑ. මානේ කිව්වද ඔන්ලයින් කට්ටිය? sir? Can you check the chat, please? Yes, then Sir, excuse me, sir. Can you do the diagram? Okay, මට ජෙනිත්‍ය දාලා තියන්න පුතේ link එක මම බලන්න නම දාලා තියන්න බලන්න. I will send Excuse me, I have sulfuric acid. Turbo Plus. Okay. Good. Sir, Yes. sir, wheel battery also like that having acid. Yeah. Sir, I have sulfuric acid. Sulfuric acid, then who have the car batteries now? Over. Sir, if I join from the phone, I can show you. It's never mind today. I know you all of you have. Here, this is the type of car battery. Excite is the brand. Good. Okay. Right. But, good. SR. Ah. Sandeep. You also have. නේ හෙට තාත්තට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් නේ පුතේ. එහෙන් ගලවන් ආවෙන් නේ ටක් ගාලා ගියා. අතුර ගත්ත කැපුවා උස්සගෙන ආවා. එහෙමද? නෝනෝ. Right. Okay ඇසල. No, sir. We පුතා are. බොන්න මේ යන්නේ. බොනවද ඕක නෑ? මාරු කරගන්න එපා. හරිද වතුර ගියේ. That is kind of dilute sulfuric acid. We call it batteries water. Battery water. දෙකක් දෙකක් තියෙනවා මොනවද පුතේ? ඒ කියන්නේ එකක් කරන්ට් එකට ගහන්න ඒ කියන්නේ ලයිට් ගියාම ලයිට්ස් ගියාම එකක් අනික වාහනේ. Sir, can you check the chat, please? Right. බලන්න පුතේ. Okay, so that is what put your channel is Turbo Plus, no? බලන්න පුතාගේ තාත්තගේ channel එක. Sir, you have to search Samira and Nuwan also Not Turbo Plus. with Turbo Plus. Then what? Samira. Samira and Nuwan. I have a YouTube channel. Right, Samira and what putee? Nuwan, sir. Right. This one, no putee? Yeah. It's your father's channel. Good. Nice. Who is your father? This one or this one?
මේක නෙමෙයිද පුතේ? මෙයා නෙමෙයිද? My father is not inside the jeep. Outside the jeep Outside the jeep. Good. It's supporting to the videos. No පුතේ? Sir. Good. I think this channel is can you look all at the about the what? Sir, Yeah, can you look subscribe. at the Yeah. chat? These are also about the vehicles. Good. Yes. Right. Rubik Master. යනුක SLYG Rubik Master. බලු මං අනිත් දවසේ පෙන්නන්න හැමෝගෙම YouTube channel බලු. Sir, I also have one. Just Yeah, I know all of you have YouTube channels. That's perfect. I බලමු එක දවසක ඔක්කොම YouTube channel කට්ටියගේ YouTube channel කරලා තියන්න. එක දවසක බලමු. Yeah, you also have Sir, I have one with 5.6K views. rush model car editing, right? Okay, hari. Then other dry cells part එක ඉවරයි. So next day we have to start about the dynamo, right? About the dynamo and learn about the basic theory of the dynamo and pay your attention to the group and participate for the paper class also. හෙට ඉඳන් හරි paper class එකට එන්න ඇති අය එන්න බලන්න. At least follow the recording. හෙට 7ට, right? Okay. Sir, can you take the time? Right. Sir, Roshil Mom. Okay, okay, right. Right. Balum, ඔක්කොම sir, channel ටික can මම you search look at the කරන්න. chat? Right. Okay. හරි. Yes. Okay පුතේ, I will search all the channels right next day. Right. Sir, එන the පුතේ channel හැමෝටම has 4K subscribers. 4K subscriber. Good. Perfect. අනිත් දවසේ බලමු. එන පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Good night. bless. Goodbye. Bye everyone. Bye. Take care. Good day. Goodbye. අයිතේ. උසන්නයි. ආයුෂ බොහෝ වේවා. Bye. Take care. Take care, sir. Okay, Chennai Super Kings. Good. මම පුතේ ගිහින් මොනවද මූණට වෙලා තියෙන්නේ? Face band එහෙමද? ඔය යන්නේ නැද්ද එන්න? ඉන්නවද? හරි. Good පුතේ. Perfect. Good Night. Good night පුතේ. Okay, take care. Good night, Goodbye. sir. Thank you, Bye. sir. Welcome. Bye. පාඩම් කරලා එන්න හැමෝම. හරිද? Bye. Right. Okay. Thank you, sir. Welcome පුතේ. Okay. Right. Goodbye. Take care. Good night, sir. Good night පුතේ. Good night, sir. Bye. Good night. Bye, sir. Okay. Bye. ඔක්කොම ඕෆ් කරාම තමයි ඔයා එන්නේ නේ. ඒ මොකද? right. අනිත් විෂයනුත් පාඩම් කරනවානේ සයන්ස් වගේම. පාඩම් කරනවා. කරන්න ඕනේ. Bye.